Assalamu alaikum. Without taking much of your precious time, let me start with the lesson 6, that is Introduction to Scratch. We are just going to introduce you the Scratch software. Okay, actually it is a multimedia programming language. Okay, Scratch is a free multimedia programming language used to create their own games, animated stories and project and all. You know children, the cartoons and all, that all are done with the help of the Scratch. That is, we are going to give life to our drawing items. Suppose you want a bird to fly. So in the Scratch there is an option to make the bird fly. So what are the codes or what are the things that we have to do to give a life to the Scratch, or give a life to the sprite, the items or the characters or any cartoon items which you are drawing, which you wish to give the life, that is known as sprite. Okay, so that this is the sprite window, and we are going to introduce all the parts of the Scratch. Parts means the window. What is the first objective of your lesson? You know, to understand the Scratch window. So we are, once we open the screen that we see, that is the window of that particular software. Okay children, so we should know what are these bars or toolbars, menu bar, title bar, sprite, blocks, all these things we are going to understand through this video or this class. Okay children, then get familiar with block palettes. Block palettes means there are many blocks or there are many codes which will help us to make this sprite or make this character or make this cartoon drawings live. Okay, you are going to give it a life. Okay, then or you are making that sprite move. That is much better. And without saying giving life and only God can give life to a thing, right? We will say that to make that character move or to make that character jump or to make that character fly or swim, all these things we can do, or to act like talking, and sound can be, dubbing can be done. Okay, then the lips can be moved so that we will feel like that character is talking. Okay, like that we can do. Then learn to save and open Scratch project. How to save and how to open a Scratch project. In all the software, the opening and closing will be the same, from opening from the file and closing from close button and save, or saving from file and save. Okay, that is in all the software. It will be almost all the software, it will be like that. Okay, whatever software which we are learning in 5th standard, all those things, how to save from the file, save, write the name and save it. Okay, and how to close? How to close? Just close button. They will ask whether you want to save or not. If you want to save, you save it. If you don't want to save, don't save it. Okay, then the next thing, how to open a project. That is also from a file. Just click on open, then all those saved Scratch items will be there. What are the things that you want to open? Just click, then click open, then that project will be opened in front of you. So opening, saving, closing and all the software in this 5th standard, it is the same thing. Okay, so that part is over. Then the next one, how to get familiar with the windows of the Scratch. Okay, just go through this video. You will understand what is this Scratch is. Okay. See, this is the Scratch window. Okay, so here we will get familiar with the window of the Scratch. See here, this is stage where we have to draw the sprite. See title bar, menu bar, toolbar, then the script editor, that is where you will write the script area. Okay, I told you the script area. Now see here, this is the sprite. Okay, see, it is moving by typing these
sprite codes or the blocks. By taking these blocks, we can allow this to move. So this is a flag, green flag here. Can you see the green flag? Now this is play button or run button, we can say. Green flag. Okay, then this is stop one. So when you are clicking stop, that sprite will stop moving. Okay, this is sprite. Default ആയിട്ട് cat ആണ് വരിക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബ്ലോക്ക് പാലറ്റ്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ബ്ലോക്സുകളുണ്ട്. ഈ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലോക്ക് ഏരിയ അല്ല, സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഏരിയ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടെ കുറേ സ്ക്രിപ്റ്റ്സുകളുണ്ട് അല്ലേ. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ്സുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾക്ക് അത് ആ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്സിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ സ്പ്രൈറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടെയാണ് സ്പ്രൈറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഈ ക്യാറ്റ് എന്നുള്ള സ്പ്രൈറ്റ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എടുക്കാം. Right, you might have learned in science what is motion. Right, it is moving. So to make the sprite move, I told you what is sprite. Sprite is any character in the window or any character in the scratch is known as sprite. Okay, സ്ക്രാച്ചിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത്, അത് ആ വരയ്ക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, സ്പ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഏത് ക്യാരക്ടർ ആവട്ടെ, അതിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സ്പ്രൈറ്റിൽ ദർ വിൽ ബി ക്യാറ്റ്. ഓക്കെ, ആ ക്യാറ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ക്യാറ്റിനെ നമുക്ക് ഏത് ക്യാരക്ടർ ആക്കാം. ബേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതാക്കാം. ഇഫ് യു വാണ്ട് ആനിമൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് എ പേഴ്സൺ, എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ബട്ട് വാട്ട് എവർ യു ചേഞ്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പ്രൈറ്റ്. ഓക്കെ, സ്പ്രൈറ്റ് ആണ് അതിൽ വരയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും. ക്യാരക്ടറിന് പേരുണ്ടാകും, അതിലെ സ്പ്രൈറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുക. ദെൻ ദാറ്റ് ടൈം യു വാണ്ട് ടു സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാരറ്റ്, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിലെ മോഷൻ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന്, മോഷൻ ബ്ലോക്ക് എന്തിനുള്ളതാണ്, ഇറ്റ് വിൽ അലൗ ദ സ്പ്രൈറ്റ് ടു മൂവ്, മോഷൻ ടു മൂവ്. ഓക്കെ, ദെൻ പെൻ ബ്ലോക്ക് ടു ഡ്രോ. If you don't have a character saved in your system like a parrot or animal, then you can draw also. How to draw? There is a pen block there. From there you can take and draw. Pen block means if you are taking that pen up, you will stop drawing. Pen down, when you are catching a pen, and if you are putting a pen down only you can draw. If you are making the pen up, you cannot draw. Right, here also the same way. If you are putting that codings in that block, you are putting that one, then that time if you want it to draw, then the pen should be down. And for changing the color of the pen, what you can do, it is change pen color by. There is a script like that, that is change pen color by. Okay, all those scripts will be there in one side. I showed you in that video, right? From there you just take it and put it, and there you can change the number of steps how you want, or change the thickness of the line, change the color, everything just by showing the or changing the numbers of that script. Okay, already the script which you have to do for moving, for jumping, for swimming, for flying, all codes or all the script is ready there. You just have to click that and drag it and put it in the where you will write that code. Okay, then just play button. Yes, what is a play button? You know, I told you in the video that flag, that is a play button, and that red color is a stop button. It will stop moving. All the sprite will stop moving. And if you want to see it moving, just click that flag button, then it will move. Okay, so that is the pen block. Then we will see the scratch, how to work in the scratch, a simple thing. Okay, first thing is that there is a cat, right? There is a cat, this one, and with this cat you just write this step and just click on the flag. That time this cat will move. Step 20, how many steps you have given there, that many steps it will move.
Okay, that is a small step. Just type this and click on this flag. Then you will see this sprite moving. Okay, this cat moving. That is the starting of, you are not programming anything or you are not doing anything in the scratch. Just to introduce you what is the scratch and just to introduce the window of the scratch. Introduction to scratch only. Okay, in 6th standard you will learn more about this scratch. That time you can program something or you can create any animation or you can create cartoon and all. Okay children, but for the timing you just keep in your mind what all things that we can do in the scratch. Okay, then draw a colorful circle. That picture is also there. To draw a colorful circle, what are the steps that you want to do? These steps you do. Then what is the script that you want to write to change the color, children? Change pen color by. Okay, that script is there. Just take that from the palette and put it there. Put it in that screen where you will type in the script area. Just take the script from that palette and put it in the script area. Then it will just click the flag button. Then you will be able to move, or you will see what all things will happen when you type this one. Okay, when you type the script, what will happen can be seen by clicking the flag. Okay, then to create a duplicate copy of a sprite. And if you want one more copy of a cat or one more copy of a parrot or one more copy of a boy, 2 boys you want, then you don't have to take again from the file or again from the saved items, or again you don't have to draw. You can take a copy of this item again, that is by stamp. Okay, what is the stamp button? Okay, when you click on this stamp block, and then that time what happened, the duplicate copy, that is copy and paste. No, in the scratch copy and paste is a stamp. Okay, if you are taking that from the script stamp and putting it in the script area, then the duplicate copy of that sprite will be shown in the area, drawing area. Okay, so that is how you take a duplicate copy of it. Then saving, you know, opening of the scratch also, you know, only the introductory part in this lesson. So introduction to the scratch is over. How to exit from the scratch, children? Go to file menu, then there is a quit option, quit. If not like that, just go to close button and just click on OK, then it will be closed. Okay, so this is all about the introduction to scratch lesson number 6. Before moving on to learn with fun, the important thing which you have to learn from this lesson is components of scratch window. Okay, all the components of scratch window, there are 11 components which you must know in this lesson, and what is it for also. Okay, these components and what is the use of those components you must know. So what is the first component, children? Title bar. Title bar, in all the program, title bar means the name of the project, and what are close button, minimize button, maximize button, everything will be in the title bar, right? Then the next one is menu bar. What is menu bar? File, save, everything will be there in the menu bar. Okay, then edit, share, everything will be there in the title bar, and the down of that there will be menu bar. Then sprite. What is sprite? Yes, what is sprite? All the characters in the sprite which we are drawing, or in the scratch what we are drawing, that is known as sprite. Then what is a stage? Stage is the item where this sprite will be there. നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് എന്ന് പഠിച്ചു, അതുപോലെ ഇംപ്രസ്സിൽ ലിബ്രോഫിസ് ഇംപ്രസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, ഒരു സ്ലൈഡ് എന്ന് പഠിച്ചു. അതുപോലെ സ്ക്രാച്ചിലെ ഒരു പേജാണ് എന്താണ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്, സ്പ്രൈറ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ സ്പ്രൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു, സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു, ഓരോരോ ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്ലോക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പ്രൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു ബ്ലോക്സിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ what is blocks palette?
ഒരുപാട് ബ്ലോക്സ് പാലറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ബ്ലോക്സ് പാലറ്റിൽ ഒരുപാട് ബ്ലോക്സുകളുണ്ട്. എത്ര സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് മക്കളെ? ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ. എ ബ്ലോക്ക് പാലറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രോഗ്രാം ദ സ്പ്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗിവൺ ആക്ഷൻസ്. ഓരോ ആക്ഷനും ഓരോരോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്ലോക്സുകൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ആ ബ്ലോക്സ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സ്പ്രൈറ്റിന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ദെൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയ മാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇപ്പുറത്ത് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട്. ആ ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് ഇടും. ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയ എല്ലാം സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്റ്റേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഫ്ലാഗ് അമർത്തിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണോ കാണേണ്ടത്, സ്മോൾ ആയിട്ടാണോ കാണേണ്ടത്, വ്യൂ ഐറ്റം, വ്യൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിബ്രെ ഓഫീസ് ഇംപ്രസിൽ അല്ലേ? വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണും യൂട്യൂബിലൊക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കൂലേ? അപ്പോൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡ്. അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഫുൾ സ്ക്രീൻ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്മോൾ സൈസ് വേണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ വ്യൂ മോഡോ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഫുൾ സ്റ്റേജ് വ്യൂ ഓർ സ്മോൾ സ്റ്റേജ് വ്യൂ. സ്റ്റേജ്, ആ ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രമാണോ കാണിക്കേണ്ടത്, അത് ഫുള്ളാണോ കാണിക്കേണ്ടത്, സ്മോൾ ആയിട്ടാണോ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് എന്തിനുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞു, സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ എന്തിനുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ് എന്തിനുള്ളതാണ്? റൺ ചെയ്യാനുള്ളത്. സ്റ്റോപ്പ് സൈന് നമ്മളുടെ സ്പ്രൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ വർക്കിംഗ് മോഡിലേക്ക് എന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Okay, now move on to learn with fun. Complete it today itself. Okay, and now itself sit and write in the when I ask notes for correction, it should be complete. Everybody should complete your note on time when you are seeing this class itself. Okay, I trust you. Don't cheat teachers. Okay, good. മാം ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രാച്ചിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വേർഡിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനെടുക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയയെ നോക്കുക, ബ്ലോക്സുകളൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ. ബ്ലോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിടും. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബേർഡിനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. അത് പറക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ? ഓരോ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് നോക്കിയാൽ 2 സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വിങ്സ് ഒന്ന് താത്തിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കണം. അതും എടുത്തു. എന്നിട്ടത് റിപ്പീറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? മേലക്കും താഴോട്ടേക്കും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. എപ്പോൾ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ അത്രയും നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പം ആ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറച്ചും കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് റിപ്പീറ്റേഷനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പൊന്നും വേണ്ട, കാരണം ഒരു ബേർഡിന് മതി, വേറെ കോപ്പിയൊന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കി. എത്ര തവണയാണെന്നുള്ളതും എവിടെ അറ്റം പറക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ മേലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഏത് വരെ എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ബേർഡ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ബേർഡ് അതിൻ്റെ ചിറക് നിൽക്കാതെ മൂവ് ആകുന്നുണ്ടോ? ഫോർവേഡ് ഇത് കുറച്ച് കൊടുക്കുക, കൂട്ടി കൊടുക്കാം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് എന്താണ് സ്ക്രാച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മക്കളായിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, or if possible just go through this and try to do it. It will be good if you try, but it is very hard since we have completed only introduction. ഇനി നോക്കുക, ഇവിടുന്ന് അതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. നമുക്കൊരു സ്കൈ ഉള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തു. സോ സി ഹിയർ, ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതുപോലെ ഒരു അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി കേട്ടോ. Fill in the blanks. A dash has a set of instructions. What is having a set of instructions? What is having? Programming language. Right there. Programming
language, programming language has a set of instructions. All the programming languages, there will be set of instructions which the computer know. Dash is a free multimedia programming language. Which is multimedia programming language, children? Scratch. Dash is a character that performs actions in a Scratch project. Which is the character in the Scratch project? Sprite. All the characters which is in the Scratch is known as sprite. Dash is used to switch between full stage view and small stage view. What is that? View mode. View mode. To create a duplicate copy of the sprite, the dash block is used. Duplicate copy, stamp. To change the color of the pen, use dash block. Color of the pen, which block you have to use? I told you, right? So write that. Change pen color by. Change pen color by. Dash block has instructions to make the sprite move and turn. When you see move and turn, it is motion. Move is motion. In motion block, you are having the instructions to move the sprite, move and turn. കേട്ടോ, മോഷൻ ബ്ലോക്കിലാണ് ഒരു സ്പ്രൈറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാനും ടേൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഫിനിഷ്. Fill in the blanks over. Now state whether true or false. A computer understands the language that we speak. Can a computer understand the language which we are speaking, children? No, computer is having a special language, not our language. Okay. Blocks palette contain the set of blocks. Blocks palette le blocks alle ulladu. True. You cannot change the number of steps in the number area. Number area le steps number add cheyanum korkanokke pattum. Appo ivide cannot ennaanu parnirikkunna. So it is false. Pen block has instructions related to sprites drawing pen. Pen block എന്തിനാണ്? Drawing pen. Okay, true. You can change the thickness of a pen by typing new number. Thickness നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റൂലേ? വലിയ നമ്പർ അടിക്കുമ്പോൾ തിക്നെസ് കൂടും, ചെറിയ നമ്പർ അടിക്കുമ്പോൾ തിക്നെസ് കുറയും അല്ലേ? So that is true. So this one and this one is false. This is true. Next one, match the following. It is a way to run the script. Run, play cheyane. Which one? Flag. So write here 1. Stop button. So write here 2. Point sprite in the specific direction. Which is pointing in the specific direction? Direction ennu കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. So that is 3. Move sprite forward by 10 steps. 10 സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് 10 സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 4. Does not draw lines while moving. ലൈന് വരക്കാതിരിക്കാൻ എന്താണ്? പെൻ അപ്പ് എന്നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെന്ന് കൊണ്ട് വരയൂല. ഓക്കെ, ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കേട്ടിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കേൾക്കണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഡാഷ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി സേവ്ഡ് പ്രോജക്റ്റ്. സേവ്ഡ് പ്രോജക്റ്റും അതുപോലെ ക്ലോസ് ബട്ടണും മാക്സിമൈസ് ബട്ടണും മിനിമൈസ് ബട്ടണൊക്കെ എവിടെ ഉണ്ടാവുക മക്കളെ? ടൈറ്റിൽ ബാർ. Dash is the way to run the script. Run ചെയ്യാൻ എന്താണ്? Green flag. Dash blocks draw a line as the sprite moves on the stage. Draw ചെയ്യുന്നത് പെൻ ഡൗൺ ആകുമ്പോഴാണ് അല്ലേ? പെൻ അപ്പ് ആകുമ്പോൾ പെൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കും, പെൻ ഡൗൺ ആകുമ്പം താത്തി പിടിക്കും, പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അത് മൂവ് ആകും.
പെൻ അപ്പ് ആകുമ്പോൾ എന്താവും, പെൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ടായിരിക്കും, എന്നിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ആവും. അപ്പോൾ വരയോ? നോ. അപ്പോൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? പെൻ ഡൗൺ. ടിക്ക് ദിസ് വൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡാഷ് ഈസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് സ്പ്രൈറ്റ് ഇൻ ദ സ്ക്രാച്ച്. സ്ക്രാച്ചിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ആൾറെഡി ഉണ്ടാവുക ഏതായിരിക്കും? ഈ ക്യാറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചിലേക്ക് പോയിട്ട് മാറ്റേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ക്യാറ്റ്. പെൻഗ്വിൻ ആണോ, ക്യാറ്റ് ആണോ, ടേർട്ടിലാണോ? ക്യാറ്റ്. ഓക്കെ, ഫിനിഷ്. Then this part you want to do yourself. It is homework. Okay, you can do it by yourself by checking from your textbook. First try to do it, then here screen elements of scratch. This you can do page number 72. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലാസ് ശരിക്ക് കേട്ടിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 11 ഐറ്റംസ് മാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് വിത്തൗട്ട് സീയിങ്. ഓക്കെ, ഡു ഇറ്റ്. Take a click and send it to me. Okay, this I have finished writing so that I can explain you this answer. Then it will be very easy for you to learn. What do you mean by Scratch? What is Scratch? Scratch is a multimedia programming language used to create games, animated stories and projects by simply dragging and dropping. നമുക്ക് ഡ്രാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഇവിടുന്ന് എടുക്കുക, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ക്യാറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക, ഈ ഫ്ലാഗ് അമർത്തിയിട്ട്. ഇതാണ്. ഓക്കെ, so here this is the scratch window. So what is scratch? Scratch is multimedia programming language. This line is important. Okay, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മൾട്ടിമീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അനിമേഷനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. അതായത് ലൈവ് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കാം. സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ ഓരോ മൂവിങ് കൊടുത്തൂടെ, അതുണ്ടാക്കാം. എന്താണ്, നമുക്കൊരു പണിയില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇവിടുന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒച്ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ക്രാച്ചിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ മക്കളെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡ് ആൻഡ് വ്യൂ മോഡ്. പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡും വ്യൂ മോഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡ് യൂസ്ഡ് വെൻ വി വാണ്ട് ടു പ്രസൻറ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺ ദ ഫുൾ സ്ക്രീൻ. ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ മാത്രമാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡ് കാണിക്കുക. ബട്ട് വ്യൂ മോഡിലോ സ്മോൾ സൈസായിട്ടും കാണിക്കാം, അതുപോലെ ഫുൾ സൈസായിട്ടും കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ മാത്രമാണ് കാണിക്കുക പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡിലാണെങ്കിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, now what is the difference between pen up block and pen? ഇത് വായിച്ചില്ല അല്ലേ? പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡ് യൂസ്ഡ് വെൻ വി വാണ്ട് ടു പ്രസൻറ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺ ദ ഫുൾ സ്ക്രീൻ. ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡ് കാണിക്കും. ക്ലിക്ക് ഓൺ എക്സിറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സിറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡ് നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ മോഡ് അങ്ങ് പോയിട്ട് വീണ്ടും വർക്കിംഗ് മോഡിലേക്ക് വരും. പിന്നെ വ്യൂ മോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഫുൾ സ്റ്റേജ് വ്യൂ ആൻഡ് സ്മോൾ സ്റ്റേജ് വ്യൂ. ഫുൾ സ്റ്റേജ് വ്യൂവിലാണോ കാണിക്കേണ്ടത് അതോ സ്മോൾ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ടാണോ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് വ്യൂ മോഡ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പെൻ അപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് പെൻ ഡൗൺ ബ്ലോക്ക്? മാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെൻ അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതൊരു ലൈനും കാണില്ല. ദ പെൻ ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് ഡ്രോസ് എ ലൈൻ ആസ് എ സ്പ്രൈറ്റ് മൂവ്. സ്പ്രൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം പെൻ ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താവും, ലൈൻ ഉണ്ടാകും. പെൻ അപ്പ് ബ്ലോക്ക് ഡസ് നോട്ട് ഡ്രോ ലൈൻ വൈൽ മൂവിങ്. പെൻ അപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യൂല, നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ലൈനും വരയ്ക്കൂല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ബ്ലോക്സ് പാലറ്റ്? ബ്ലോക്സ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരുപാട് ബ്ലോക്സുകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ? ബ്ലോക്സ് പാലറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രോഗ്രാം ദ സ്പ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ് ആക്ഷൻസ് ടു ഇറ്റ്. ഈ ബ്ലോക്ക് പാലറ്റിൽ ഒത്തിരി സെറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്ലോക്സുകളുണ്ട്. ആ ബ്ലോക്സുകളാണ് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് സ്പ്രൈറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ്
വിച്ച് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രോഗ്രാം ദ സ്പ്രൈറ്റിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആൻഡ് ഗീവ് ആക്ഷൻ ടു ഇറ്റ്, അതിനൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ബ്ലോക്ക് പാലറ്റിലെ ബ്ലോക്സുകളാണ്. ഈച്ച് ബ്ലോക്സ് പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ഇൻ എ പ്രോജക്റ്റ്. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സ്റ്റോറിയോ ഒരു ഗെയിമൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുക ആ സ്റ്റോറിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്ന് പറയുക അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്ക്രാച്ച്. ഈ ബ്ലോക്ക് പാലറ്റിലെ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്രാച്ചിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്ക്രാച്ച്. ഓക്കെ, മാം വായിക്കുന്ന കേട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടു കേട്ടോ മക്കളെ, അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാമിൻ്റെ വോയിസ് കേട്ടിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു സേവ് എ സ്ക്രാച്ച് പ്രോജക്റ്റ്. സ്ക്രാച്ച് പ്രോജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഐറ്റംസും സേവ് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും, ഫയലിൽ പോവുക, സേവ് അടിക്കുക, എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ എടുക്കുക, അവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് പേരിലാണോ സേവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പേര് എഴുതുക, ഓക്കെ അടിക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഏത് പ്രോജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ. റൈറ്റ് എനി 5 കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് പാലറ്റ്സ് നെയിം. മോഷൻ, ലുക്സ്, സൗണ്ട്, പെൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ബ്ലോക്സ് പാലറ്റ്സിലെ നെയിംസുകൾ എഴുതാനാണ്. ഇഷ്ടമുള്ള 5 എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഒരുപാടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു, 5 എഴുതാം. റൈറ്റ് അബൌട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയ. എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബ്ലോക്ക് പാലറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിടുന്ന ഏരിയക്കാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുക അല്ലേ. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയ ഈസ് എ പ്ലേസ് വെയർ റൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ ദ സ്പ്രൈറ്റ് ടു ഡു എ പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്. സ്പ്രൈറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, സ്പ്രൈറ്റിനെ സ്വിം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, ഫ്ലൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയ. എ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ബ്ലോക്സ്. ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്തുണ്ട്, 2 ബ്ലോക്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാനുള്ളത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? Here, practice the following programs and see the change in the sprite's movement. ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലാബിൽ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളതായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലാബ് ഇൻഷാല്ല പ്രാക്ടിക്കലി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. Now write the program to draw a triangle and square. Follow the instructions as shown, script area and save the project. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരക്കാൻ, ആ പെൻ ഡൗൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് വരക്കാൻ ഈസിയാണ് അല്ലേ. ടേൺ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പെൻ ഡൗൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടോ ഈ ഒരു കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ, ഈ ഒരു സ്ക്വയർ കിട്ടും, ട്രയാങ്കിൾ. അതുപോലെ സ്റ്റാമ്പ് കോപ്പി എടുക്കാനുള്ളത്, അതുപോലെ കളർഫുള്ളായിട്ട് കളർ മാറ്റാനുള്ളത്, ചേഞ്ച് കളർ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ലാബിൽ ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ മക്കളെ, സോ ബൈ ദിസ് വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓൾസോ. By this we completed our entire lesson 6. Okay, so hope you all understood the lesson well. Don't worry about the software because it is just introduction. Okay, so just introduce it you this lesson. Next year we will do that practically, then it will be more interesting. You will feel like creating a cartoon. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഹൗ ഗുഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അല്ലേ. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഒക്കെ പഠിച്ച് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് കാർട്ടൂണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് കാർട്ടൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് കാർട്ടൂൺ, ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ മൂവീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സ്ക്രാച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ വി വിൽ ലേൺ മോർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.